So last classes, our point of discussion was on comparison of FIR and IIR filter, and we have seen that linear phase FIR filter has a speciality that they will retain the shape of your input signal in time domain, and that is because of the reason of constant group delay, or their phase response was perfectly linear. Okay. So the next thing now, rather than moving into designing of filters, we will see the implementation or realization of filters. So what we will be focusing on digital filter. Okay. So you have analog filter and digital filters. So you will be familiar with analog filters in your electronic subjects, or you would have done that in your lab and all. So you had RC filters, say RC low pass filter, you have implemented it in your lab itself, right? RC low pass filter, RC high pass filter. So using those filters, what we want is some discrete components like RLC, isn't it? So analog filter, say analog RC low pass filter. How will you implement analog RC low pass filter? This is a low pass filter, isn't it? So this will pass only low frequencies depending on this 1/2 pi RC value, right? That is its cutoff frequency. So likewise, you had analog filters, and coming into or this is, you can say like this. This is how you can implement an analog filter, or you can realize an analog filter. So coming into digital world, now let us see how to realize digital filter. You need the support of three components. First one is called delay element. You need delay element. Then you need a multiplier. Then you need an adder. So you need these people to implement a particular filter. It's a digital filter. So three elements are delay elements, multiplier, and adder. So the realization, we will see the different methods of their realization. Delay element will be represented like this. Relay element will be represented like this. You will have a block z raised to -1. So this implies, see here, if you have x, if it is flowing through this channel, y will be a delayed version of x. In time, you can say that better I will represent over here. Delay element. You will have a block like this, z raised to -1. Say multiplying by z raised to -1, that is actually the time delay. Hope you remember those property of z transform. That's why it is represented like this. So if you have x of n over here, the y of n will be x of n -1. Got it? This is what delay element will do. This is upon the time delay property of z transform. That's why it is represented like this. Then you have an adder. Adder is a summing block, where see here you have x of n, here you have say x of n -1, or say y of n, another term. Then here you will have x of n plus y of n. So this is adder block. Another element what you want is multiplier. Multiplier. So multiplier will do a similar job. See, this is the input where you are feeding, say x of n. See, we will represent it using arrows like this. Okay. Multiplier will be simply represented using arrows. Say here I am giving a coefficient of 2. Then what will be this point? The signal at this point will be 2 into x of n. So you need these three people to realize a digital filter: delay element, adder, and multiplier. Is that clear? Yes, sir. Okay, thank you. So we'll move to the different methods. Now let's see different forms, or we'll see 6 methods are there, or 6 forms are there to realize this, right? So first one is called direct form. These are very important. Direct form 1, and very easy to score marks also. Okay, direct form 1 realization. Then direct form, I will write like this: DF, direct form 2. Okay, it's direct form. Direct form 1, direct form 2 realization. And third one is a cascade realization, or you can say cascade form. Then you have a parallel form. The note is all parallel form. And fifth one is a you have a transposed structure. That is actually related to direct form, so that can be named as transposed direct form structure. Transposed direct form structure. And the last one is lattice ladder structure. Lattice ladder structure. And these 4 are very important
because I'm talking in sense of your exam. It can be asked to solve or to realize a particular filter in all these four methods. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് direct form 1, direct form 2, cascade and parallel. That may be asked for say 10 to 15 marks. Individually, they can be asked for 5 marks. Realize the following filter in direct form 1. So these are the methods. Just be familiar with the names, and we will go to the. We'll see the methods from right now itself. Today probably we will try to complete direct form 1 and 2. I will teach you the direct method, and after that I will give you a shortcut also. So this is very interesting and very simple, and you can save much time in doing these problems. Direct form 1, direct form 2, cascade, parallel, transposed, and lattice ladder structure. These terms should be very clear to you. Direct form 1, I repeat, direct form 1, direct form 2, cascade, parallel, transposed, and lattice structure or lattice ladder structure. Can I start with direct form 1? എന്താ സംഭവം സാർ? റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ അനലോഗ് ഫിൽട്ടറിനെ ഇങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്തു. ഇതൊരു അനലോഗ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ യു വിൽ ഫിൽട്ടർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം, isn't it? ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽട്ടർ. So that your system can be expressed using a transfer function, say y of z by x of z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. Okay, so you have to implement this. You will design this, say 1 plus 3z by 2 plus z. Okay, 11 plus z. So this is a filter. ഇതിനെ എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാം, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ, b by a coefficients. You have seen that in MATLAB, അല്ലേ? അതിനെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു അനലോഗ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അനലോഗ് ഫിൽട്ടർ. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വരയ്ക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു ആർസിയും കൂടെ വരച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയി. ദീസ് ആർ അനലോഗ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഫിൽട്ടർ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് യൂസിങ് ദീസ് പീപ്പിൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിലേ എലമെന്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേ ചെയ്ത് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ആവും. ദെൻ ആഡർ ഉണ്ട്. എക്സ് ഓഫ് എന്നും വൈ ഓഫ് എന്നും ആഡറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്ത് തരും. മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ട്. എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലയറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തരും. സോ ഇങ്ങനെ 3 ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് എ ഫിൽട്ടർ. So the things will be clear with an example. So let's start with direct form 1. You can give a subhead, first heading, direct form 1. Direct form 1 realization. Now let's see what is direct form 1 realization. Okay. So you're better to start with a question. So you write one question. Realize. Question നോക്കിക്കോട്ടെ. The given system. Realize the given system using direct form 1. Using direct form 1 realization method. Using direct form 1 realization method. Realize the given system using direct form 1 realization system. Okay. You write one more sentence. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഴുതുകയാണ്. You must write this sentence. The system is represented using, or the system is described by the difference equation. അങ്ങനെ മതി. The system is described by the difference equation y of n equal to 0.5 y of n minus 1 minus 0.25 y of n minus 2 plus x of n plus 0.4 x of n minus 1. So this is your system. So your system is described by a difference equation. Clear ആയോ? So question idana, you have to obtain the direct form structure or direct form realization of this particular system. This is difference equation. Do you know the difference between difference equation and differential equation? See, differential equation, it comes like this.
y of t is equal to x of t plus x of t minus 1 plus something like this. This can be used to represent some say analog or continuous systems. And what we are dealing is with discrete systems or digital filter, particularly digital filter, so that will be represented by a difference equation only. Just a minute on the holding. So you can represent your say digital filter using a difference equation, something like this. So this is the difference between a differential equation and difference equation. Hope you are comfortable with these things. Okay, now let's practice one more thing before doing that problem. Can you tell me for this particular system what is the transfer function? Isn't a transfer function? Y of z is a transform like a transform g. Y of z plus x of n minus 1 into z transform. We problem I'm just giving you a warm up. Direct form 2 like I'm just giving you a warm up. Okay. So what is the transfer function of this? Z raised to minus 1. Yeah, x of z into z raised to minus 1. What is the delay here? That's it. Plus again x of z into z raised to minus 2. 10 down delay. Plus what about this? Y of z into z raised to minus 1. Doubt undo? Transfer function added. This is the difference equation. This is the difference equation. Respond this is the difference equation. And this is the transfer function, corresponding transfer function. This system can be represented using a difference equation or a transfer function. So tell me, what is the transfer function? Let's find the transfer function. Let me take y of z to this side. Okay. So y of z into common 1 minus z raised to minus 1. This term, take it to the LHS. So this will become minus y of z into z raised to minus 1. I have taken y of z common outside. Similarly, what will be the RHS? X of z into Z raised to minus plus z raised to minus 2. So what is the transfer function? Transfer function is y of z by x of z. Isn't it? So what will be that? Z raised to minus 1 plus z raised to minus 2 divided by 1 minus z raised to minus 2. This is the transfer function of your system. This system, this particular system. And then difference equation transfer function. In this step, this is direct practice down. Ready? yes, sir. Okay. We will problem practice. That's one problem step help. Step direct capable. That's pretty easy. Just mathematical observation. So let's start. Let's try to solve this problem. So your questions will be given, or your system will be described using a difference equation or a transfer function. So in direct form 1, what we want is a difference equation. The difference equation. So even though transfer function is given, you obtain the, or you take the difference equation. Next, first step is you have to arrange it. Arrange in a particular format. Say y of n equal to arrange here. So you can see all the y of n terms are together here, and all the x of n terms, x of n and its derived versions are together. This format like convert here. So this is the syntax: y of n equal to the other terms of y of n plus all other terms of x of n. So even though if it is not arranged like that, you have to arrange it like this. Now you call this fellow as w of n. You call it as w of n. So tell me, what is w of n? Tell me the equation for w of n. X of n plus 0.4 x of n minus 1. And what was your y of n? Y of n is equal to 0.5 y of n minus 1.
Okay. You have this equation, right? Okay, 0.5 y of n minus 1 minus 0.25 y of n minus 2 plus w of n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, isn't it? Okay now. Yes, sir. Okay, so this is your case, right? Now let's try to implement it. First you have to start with, let me call it as equation 1 and 2. So equation 1 implies, equation 1 ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so what is actually this is the journey. It's very easy. We will wind up in 1 minute. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. So you have a signal called x of n. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്, x of n. So x of n ഇവിടുന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ your system should give you y of n. Y of n എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് തരാം. ക്ലിയർ ആയോ? Okay. In between, in the middle, the signal was named as w of n. ഇവിടെ സിഗ്നലിന്റെ പേര് w of n എന്നാണ്. X of n is going to become y of n. In between, you have w of n. Now let's see what is w of n, because w of n is purely depends on x of n terms of. W of n കിട്ടണമെങ്കിൽ you need a summing block, isn't it? W of n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's the addition of two things. What is the first thing? X of n. X of n is directly available over here, right? Then what is the second thing what you want? X of n add ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇവിടെ let me draw a summing block first. So this output is referred as y of n, w of n. This output is w of n. So w of n is x of n plus. So I am giving x of n directly. I am giving x of n directly. What will be this multiplier value actually? That will be simply 1 only. So it's not necessary to write that. You can write or you can leave it, no problem. So x of n is directly going over there. Then what is the next term required to add over here? I'm going to add the second term. X of n minus 1. X of n minus 1. 0.4 into x of n minus 1. First, let me obtain x of n minus 1. So who can help me to obtain this? Delay. Delay element. So let me draw a delay element like this. Z raised to minus 1. So what is the signal coming out of the delay element? X of n minus 1. X of n minus 1. So here you have x of n minus 1. Let me multiply with 0.4. That's fine, right? Yes, sir. I'm adding over here. So what I will get? W of n. W of n is x of n plus 0.4 into x of n minus 1. So I have achieved the equation number 1. Ready? Now let's see what is y of n in terms of w of n, right? So here you can see it's addition of w of n plus some other terms are there. This is actually previous values of y. Sorry, right, previous values of y. Y of n minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ? When you are calculating y of 0, this is y of minus 1 and this is y of minus 2. So this is actually a memory element. Delay element എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും that is nothing but a memory. So you are saving that and taking after 1 unit time. നമുക്ക് നോക്കാം. So let's obtain y of n. So y of n is w of n plus something, right? W of n plus something. So let me draw an adder block over here. So what all things has to be added so that this fellow will be y of n. ഈ output y of n ആവണം. Y of n is what? W of n plus W of n ഇവിടെ കിട്ടി. So W of n plus two things has to be added. 0.5 into y of n minus 1, isn't it? So how can you obtain y of n minus 1? This is y of n. Delay it by 1 unit. So that you will get what? Y of n minus 1. You multiply here, you will have y of n minus 1. Multiply it with what? 0.5. So you multiply it with 0.5 so that you will get y of 0.5 into y of n minus 1. Then what you want? Y of n minus 2. So you have to delay the element again. Delay by 1 more unit. This is y of n minus 1. When it is delayed by 1 more unit, you will get y of n minus 2. അതിനെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? മൈനസ് 0.25 ഉണ്ട്. സോ മൈനസ് 0.25 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Now you have to add all these things. അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആഡർ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. Let me add these two things first. That has to be added with your w of n. So this is your y of n. From this signal, this point itself, your signal name is y of n. So y of n is w of n plus 0.5 into y of n minus 1 plus, sorry, minus 0.25 into y of n minus 2. This is z raised to minus 1. This is also z raised to minus 1. Here the signal is y of n minus 1. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് y of n minus 1 ആണ് വരിക. ഇവിടെ y of n minus 2 വരും. And here the signal is x of n minus 1. This is 0.4 into x of n minus 1. Everything is clear, I think. So this is the direct form 1 realization of the given particular system.
ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വിൽ വെയിറ്റ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ കൊടുത്തേക്കണത്? പിന്നെ അതെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എന്റെ കർസർ വിസിബിൾ ആണ്. അല്ലെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ദിസ് ഈസ് y of n. ഇതിന്റെ ഡിലേഡ് വെർഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് see what is the equation to find x of 0? x of 0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Equation നോക്ക്. Or say y of 0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? What is this equation? y of 0 plus 0.5 into y of minus 1. y of minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പഴയ ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? y of minus 2 വരും ഇവിടെ. y of minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് സാമ്പിൾ മുമ്പിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാണ്. ഇവൻ ദോ യു ആർ ഷോയിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഡിലേ എലമെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? മെമ്മറി. സോ യു സേവ്ഡ് ദ y of minus 1, y of minus 2, y of 0. ഓരോ സാമ്പിളും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണം? ഈ ഡിലേ എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ എത്ര പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും? പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന y മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എക്സിന്റെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണ്, ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡിലേഡ് ആണ്. ടോട്ടൽ മെമ്മറി എലമെന്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഒരു ഡിലേഡ് വെർഷനും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ രണ്ടെണ്ണം വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടലി 3 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണം. യു കനോട്ട് നെഗ്ലക്ട് യുവർ പ്രീവിയസ് വാല്യൂസ്. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കറണ്ട് വാല്യൂ y of 0 കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. യു കനോട്ട് നെഗ്ലക്ട് ദാറ്റ് ടു അടുത്ത y of 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് y of 0 സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. y of 0 is required because that has to be saved over here. Similarly, y of minus 1 should be required. അങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് n-1 n-2 രണ്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട്, പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ഫ്രീലി കം ഫ്രം ദ സോഴ്സ്, ബട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്, തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. Then only you can implement this particular system. മനസ്സിലായോ? സാറേ രണ്ടാമത്തെ z raised to -2 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. -2 എന്നല്ല, -1 എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. കാരണം യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഈസ് വൺസ് ഇറ്റ്സ് ഡിലൈഡ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിലേ ചെയ്താൽ z raised to -2 എഫക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. So this is delayed by 1 unit. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ സർ. Anyone else? സാർ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൂടെ z raised to -2 കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവോ? വേറൊരു വഴി കൂടെ z raised to -2 കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? പക്ഷെ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? z raised to -2 എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തവണയുള്ളത് ഡിലേ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സെയിം മീനിങ് ആണ്. z raised to -2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് ആണ്. അപ്പം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാല് രണ്ട് മെമ്മറി നീ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോ. ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു തവണ ഡിലേ ചെയ്തത് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഡിലേ ചെയ്താൽ മതി. Physically this is memory, that's it. This is adder, multiplier. So delay element, adding blocks and multipliers, these are required to realize a digital filter or to implement a digital filter, and this is referred as direct form 1. I will repeat, you have to make it in this form: y of n equal to all other y of n terms plus x of terms together. X of terms together can be called as w of n. Let's see another problem. Okay, let's solve one another problem. So you write the second question. ഒന്ന് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാണ്. You write this question: obtain the direct form 1 realization of given system. ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, y of z by x of z. You have to obtain the direct form 1 realization of the given system. Y of z by x of z equal to, this is the system, 1 minus r cos omega naught. These are nothing but just constant. Okay, 1 minus r cos omega naught z raised to -1 all divided by 1 minus 2r cos omega naught. This is also just a constant only. Okay, 1 minus 2r cos omega naught z raised to -1 plus r square z raised to -2 plus r square z raised to -2.
try to obtain the transfer function, obtain the difference equation. Just find the difference equation once. Is it audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So difference equation, ഒരു തവണയുടെ വേണേൽ തൽക്കാലം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. Just cross multiply this y of z into this thing minus this thing into again z raised to minus 1 into y of z plus r square z raised to minus 2 into y of z equal to this is x of z minus r cos omega naught z raised to minus 1 into x of z. You will get like that. So when you cross multiply that, let me write in one step or single step il എഴുതാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ എന്നെ help ചെയ്യോ? Are you able to do that? We will Yes, try sir. that. നമുക്കൊന്ന് try ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, y of z into 1. That will be y of z. Let me take the difference inverse z transform. So that will become y of n. Y of n minus 2r cos omega naught is a constant. Okay. Into z raised to minus 1 into y of z. Adinte time inverse time. So y of N n minus 1. Okay, good. Plus r square is a constant. Z raised to minus 2 into y of z. So that is y of N minus 2. So that is equal to next x terms. X of z into 1. So that will become x of n minus next thing. X of z into z raised to minus 1. R cos omega naught is a constant. Okay, it will be some values like 1.25. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Okay, x of z into z raised to minus 1. That will be x of n minus 1. Clear? ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. This is simply constants. All are just constant. കേട്ടോ? In exam ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 0.5, 1, 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് different values will be there. So let's try to implement it in direct form 1. As I told you, you need an equation like this. What is the standard format? Just tell me. Y of n equal to then other terms of y of n. So what are the other terms of y of n? This, you have to take it to the RHS. So this will be 2r cos omega naught into y of n minus 1. This will be minus RHS like minus r square y of n minus 2 plus what is the other continuation of your format? All other y terms, and here you need all x terms. X of n minus r cos omega naught into x of n minus 1. This can be called as w of n. Now let me realize it directly. In equation but let me find w of n. What is w of n? X of n. You need x of n and x of n minus 1 terms. So this is your x of n. Let me delay it by 1 unit. So what you will get over here? X of n minus 1. X of n has to be multiplied with 1 only. X of n minus 1 has to be multiplied with Minus r cos omega. minus r cos omega naught. So you add these two people. What you will get over here? W of n. W of n. ബാക്കിയുള്ളവർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? This is x of n. This is delayed version. So x of n minus 1. Here you will get x of n minus 1. ഇത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല. Just mentioning. Multiplied by minus r cos omega naught, you will get minus r cos omega naught x of n minus. രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get this term. That is referred as w of n. Got it? Now let me obtain y of n. How can you obtain y of n? Y of n എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? W of n has to be added to something. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. You will have two summing blocks. In direct form 1 realization, you will have two summing blocks always like this. And this is referred as middle value will be W of n, will be addressed as W of n. And some delay elements in the LHS and some delay elements in the RHS. So RHS ൽ നമുക്ക് നോക്കാം. You need y of n and two delayed versions of that, right? So here you have y of n minus 1. Sorry. But z raised to minus 1 എന്ന് എഴുതും അല്ലേ? Z raised to minus 1. Then next delay element is z raised to minus 1.
So here you will get y of n minus 1. This is y of n minus 1. You tap over there and multiply with how much? 2r cos omega naught. 2r cos omega naught. Isn't it? Then minus r square. Minus r square. So I have to add all these things. So I'm going to draw another summing block. And the result has to be added with w of n. This is referred as y of n. This will be your y of n. Just have a look and we will move to the second direct form 2 method. Clear or not? Any confusions? Reply no illalla endu patti? No, sir, കുഴപ്പമില്ല. Okay. ഇനി നമുക്ക് only 5 minutes are left. Let me take that intentions. എന്താ ഡയറക്ട് ഫോം 2 ലേക്ക് കയറിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇപ്പം കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്കിലും തൽക്കാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഡയറക്ട് ഫോം 1 കംഫർട്ടബിൾ ആയോ? Yes, sir. Okay. So now let's see the second method of realization. So second method is referred as direct form 2. So this was the first one that we have completed, direct form 1, and let's see the second method. Direct form 2. So direct form 2, first thing you need, I will just tell the theory part and then we problem അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം. First step, you have to obtain y of z by x of z. You need it as a transfer function ആയിട്ട് വേണം. Okay, so this will have a numerator and denominator, isn't it? This will have a numerator and denominator. The first step is, first thing what you have to do is you have to split it like this: y of z by w of z into w of z by x of z. So as we have seen earlier, w is a stopping point between x and y. This is like a journey. You are starting your journey from x and your destination is y. You're starting journey from x and you have a destination at y. So this is start and this is stop. So in between you are taking a resting point. You have a resting point over there, that is referred as w. So this will be denoted as section the transfer function engane vilikam w by x ennu vilikam. Here the transfer function is y by w. So that's what it has shown over here: y of z by w of z into w of z by x of z. So that is the first step. So that this will be equal to what? Your numerator by denominator, isn't it? As per this, this will be your numerator by denominator. Next thing, the second step, you call y of z by w of z as your numerator. Okay, y of z by w of z equal to your numerator. Then you realize it. Next, last step, the next part is w of z by x of z. This will be equal to what? Denominator. Oh, no. 1 by 1 by denominator. This is your 1 by denominator. So you realize this thing first. Then second, you have to first you have to realize this part, then you have to realize this part. That will give you a consolidated realization. W y of z by x of z transfer function formula, then y of z by w of z into w of z by x of z. You introduced a w term over there. This is not t time alla, this is z. Z aanu just representing z like this. So we'll see this thing in the next class. In time illa, we have only 2 minutes. Don't leave, just wait.